Reading passage 3, questions 27 to 33, true, false, not given. Now they have said from 34 to 39, which 6 of the following statements, A to J, refer to the resolutions that were issued. Resolutions ਜਿਹੜੇ issue ਕੀਤੇ ਗਏ. And if I just find resolutions the goal, just having a glance on the reading passage, second page contains only one paragraph, it's quite lengthy. The general declaration was accompanied by 6 detailed resolutions. It's a clear, right? And questions ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਉੱਤੇ resolution ਦੇ ਨਾਲ related ਕੋਈ question ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. There is a one very nice hint I could say here. 33rd question contains the Strasbourg Conference. Strasbourg Conference, first page, the last paragraph ਨੂੰ check ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ word last 4th line ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ. Its meaning is true, false in the first page. Resolutions ਦੇ questions, second page ਤੇ ਆ one paragraph, 6 answers, serial order ਚ. ਪਹਿਲੇ resolution ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ. Sentence match ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ. You're good in what? You know better. ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Question number 40 is what is the best title? Title ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. Question number 27, forest problems of Mediterranean countries. Forest problems, clear ਹੈ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟੌਪਿਕ ਜਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ. Of the Mediterranean countries are to be discussed at the next meeting of the experts. ਕਿਹੜੀਆਂ problems? Forest ਦੀਆਂ problems of the Mediterranean countries ਨੂੰ discuss ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ at the next meeting of the experts. Question number 28, problems in Nordic countries. Northern Europe ਦੇ countries ਨੂੰ Nordic countries ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. Were excluded because they are outside the European Economic Community. Chances नहीं है क्योंकि northern countries ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਹਿੰਦਾ they were excluded because they are outside the European Economic Community. Possible ही नहीं है. Answer या तो false होना चाहिए या not given होना चाहिए. Right? Forests are renewable source of raw material. Understanding की कहती है it could be true or not given. Forest renewable source of raw material है या wood ही लेनी हो भी आप लकड़ा ही लेनी होन तो कि वो दोबारा मिलनी नहीं है आपा नु है ना. millions of years तो जेडे इंसान आ उत्ते dependent आ तो अपन बार बार वो चीज़ तो मिल ही रही है ना. True answer could be the right. चलो first paragraph, first line पढ़नी चाहूँगा. Forests are one of the main elements of our natural heritage. अगली लाइन लिखा है the decline of European forest over the last decade and a half has led to an increasing awareness and understanding of the serious imbalances है ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ threaten ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. Right? Question ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 27th ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ word ਸੀ Mediterranean countries, 28 ਦੇ ਵਿੱਚ word ਸੀ Nordic countries. ਜੇ ਮੈਂ Mediterranean words ਨੂੰ ਹੀ figure it out ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ the same paragraph ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂ ਸਿਰਫ word scan ਕਰਾਂ second last line ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ Mediterranean Nordic countries ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ. fourth last line ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ the preparatory work for the conference had been undertaken at the 2 meetings of experts. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ task ਕੀ ਸੀ? their initial task was to decide which of the many forest problems ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ concern ਹਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ involve the largest number of countries and might be the subject of, obviously ਜੇ problem ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ might be the subject ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ. might be the subject of a joint action. those confined to a particular geographical area, ਜਿਹੜੇ ਕਿ confined ਹਨ ਇੱਕ particular area ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ particular ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਨ. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਤੇ ਨਾਰਡਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.
therefore had to be discarded. क्यों discarded आ? क्योंकि वो confined आ एक particular geographical areas ਦੇ ਨਾਲ, right? ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ however ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ this doesn't mean that in future ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27th, they are to be discussed at the next meeting of the experts. Answer is not given, right? are to be discussed ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, right? ਮੈਂ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। Answer is not given. Don't be confused here. ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ this doesn't mean that in future they will be ignored. But ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ are to be discussed at the next meeting. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦ ਲਊਂਗਾ, ਰਾਈਟ? ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28th, problems in the Nordic countries were excluded because they were outside. ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਇੱਕ particular area ਦੇ ਵਿੱਚ। Answer comes out to be false for your question number 28th one. 29th ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ। Next very paragraph. As a whole, European countries see a forest as a performing a triple function. ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੀ ਫੋਰੈਸਟ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ? biological, economic and recreational. The first is to act as a green lung for our planet by means of the photosynthesis. Forest produce ਕਰਦੇ ਹਨ oxygen through the transformation of a solar energy, thus fulfilling what for human is the essential role ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ of an immense non-polluting power plant. At the same time, forest provide ਕਰਦੇ ਹਨ raw material for human activities through their constantly, word भी आ गया, through their constantly renewed production of wood. Clear cut answer of your question number 29th, and answer comes out to be true, right? Renewable source बिल्कुल सही लिखिया सी, renewed करते हैं। 30th question, biological functions of forest were recognized only in the 20th century. Biological function ਨੂੰ recognize ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 20th century ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਸਨੇ, ਰਾਈਟ? ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਐਕਟ ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਲੰਗ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। Finally, they offer those condemned to spend 5 days a week in an urban environment an unrivaled area of freedom to unwind and take part in a range of leisure activities such as hunting, riding and hiking. Economic importance forest ਦੀ understood ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, clear ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। Since the dawn of man, wood was the first fuel, right? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? I'm talking about what? I'm talking about biological and recreational. Other aspects have been recognized only for a few centuries, right? ਹੁਣ question ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? Biological function of forests were recognized only in that one? No, ਉਹ the dawn, right, word use ਕੀਤਾ ਗਿਆ of man. Answer is a false for your question number 30th one. 31st, natural forests still exist, ਹੁਣ ਵੀ exist ਕਰਦੇ ਹਨ in the parts of the Europe. Very next paragraph. The myth of the natural forest has survived, yet, first line, yet there are effectively no remaining primary forest in Europe. Primary forest Europe 'ਚ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ European forest ਕੀ ਆ? Artificial ਆ। Answer for question number 31st, and it's a clear cut false is the answer. Forest policy should be limited by national boundaries. True ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਫੋਰੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨਾਲ। ਕੁਡ ਬੀ ਫਾਲਸ ਜਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਟਰੂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇਜ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ।
अगे लिखिया, all European forests are artificial, having been adapted and exploited by man for thousands of years. This means that forest policy is vital, that it must transcend national frontiers, right? To go beyond the national boundaries. मतलब national boundaries दे अंदर confined नहीं होनियां चाहिए, right? Clear कर गया. Answer for your question number 32nd. Should be limited, or कहना should not be limited. Clearly word use किते गए थोड़ी जी understandingly, that it must transcend national frontiers. Transcend दा मतलब to go beyond, national frontier मतलब national boundaries तो beyond जाके ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. 32nd answer false, and this is the place. 33rd question. The Strasbourg Conference decided that a forest policy must allow for the possibility of change. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਮਸਟ ਅਲਾਉ ਕਰੇ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਫॉर ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਚੇਂਜ. ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, transcend national frontiers and generations of people, and that it must allow, कौन it इत्थे कौन आ, forest policy आ, it must allow for inevitable changes that take place in the forest, in needs and hence in policy. The word आ गया, the Strasbourg Conference was one of the first events किस मामले च कि आप करिए, right? Clear cut answer for your 33rd is true, and this is the place. Now we are having resolution 1, 2, 3, 4, 5, 6. Which 6 of the following statements? First ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, right? ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, the general declaration ਹੋ ਗਈਆਂ explained by the 6 detailed resolutions to assist national policy making. First proposes the extension and systematization of surveillance sites to monitor forest decline, right? Forest decline is still poorly understood but leads to loss. पर पीछे आंसर क्लियर कर गया. First proposes the extension and systematization of surveillance sites to monitor the forest. Options nu check kita jave. For you 34th one, it's a clearly J option. Information is to be systematically gathered on any decline in the condition of, right, of the forest. It's a clear. Again, like I see, the entire continent and the majority of species are now affected between this and this. Conditions appear to result from the cumulative effect of number of the factors with the atmospheric pollutant. However, their effects are probably accentuated by climatic factors such as, very next line, the second resolution. The second resolution concentrates on the need to preserve, किस नू preserve करा मैं, on the need to preserve the genetic diversity of the European forest. Aim किया, aim is to reverse the decline in the number of tree species. ताहीं ता पर genetic diversity नू maintain करके रख सकांगे. 35th one, all kind of species of trees should be preserved कीते जान. A is the answer for your question number 35th one. Understand करना पड़ना. Take your time with all your understanding. ये थोड़े अपने अपने depend करूँगा ability ते, right? लिखा गया फिर कि although forest fires don't affect all of the Europe to the same extent, the amount of damage caused the experts to propose is as the third resolution. Now I'm having a third resolution. Okay, kenda. Amount of damage caused the experts to proposes as the third resolution that the Strasbourg Conference considered the establishment, the establishment kiti jave of a European data bank on the subject. All information
used in the development of a national preventative policies would become generally available. That is what the 36th one. Information kithon on the forest fires should be collected. ਉਹਨੂੰ collect भी किया जाना चाहिए है ते ਉਹ available भी होनी चाहिए आ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ share भी करना चाहिए है. Answer for your 36th one is the E option. आगे बढ़ते हैं. The subject of the fourth resolution discussed by the ministers was mountain forests. In Europe, it is undoubtedly the mountain ecosystem, which has changed most rapidly and is most at risk there. Right? A thinly scattered permanent population and development of leisure activities, particularly skiing, have resulted in significant long-term changes to the local ecosystem. Proposed developments include preferential research programs on mountain forests. Option 37th one is the B option. Fragile mountain forest should be given priority in what? In research programs. पूरा पढ़ना है जिस तक 5th आवे, राइट? नहीं तो फिर आंसर जो ऊपर सिलेक्ट करांगे तो थोड़ा बहुत ही गड़बड़ हो सकती है कि वो एक मेन मुद्दा नहीं हो सकता कि आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ से चले जाइए. आप बचाना है, बचाने के मामले च काम चल रहा है. इस करके अंडरस्टैंडिंग क्लीयर होवे कि मैं स्कीइंग एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ फॉरेस्ट बचनियां नहीं हैगियां, राइट? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट वेरी वन, 5th revolution relaunched the European research network on the physiology of trees called Eurosilva. एक लिखता should support joint European research on tree diseases and their physiological and biochemical aspects. Each country concerned could increase the number of scholarships and other financial support for doctoral these and research projects in this area. Right? आप doctoral degrees PhD करने हैं, scholarship दियो कि बच्चे उस पासे जाके पढ़न ते research करोगे कि इस मामले ते tree या diseases ते उन्होंने फिर आप कितना outcome करांगे. मतलब फिर गल वही होगी कि आप बचाने कितना हैं. Option for your question number 38th one, resources should be allocated. Right? उन्होंने scholarships दित्तियां जान. Resources should be allocated to research. किन्हों research करना है आपा? Into the tree disease नू करना जी. G is the answer for your question number 38th one. Now we are having the 6th resolution. आगे लिख दे, finally the conference established the framework for a European research network on forest ecosystem. Concentrate, की लिखा जी, conference established the framework for a European research network on a forest ecosystems. This would also involve what? Harmonizing activities in individual countries as well as identifying a number of priority research topics relating to the protection of the forest. The Strasbourg Conference main concern was to provide for the future, right? This was the initial motivation. Answer for your question number 39th one. Research is to be better coordinated throughout the Europe. D is the answer for your question number 39th one. The conference established the framework for a European research network on a forest ecosystem. Involve kiti jaan harmonizing activities in individual countries as well as identifying a number of priority research topics relating to what? The protection of the forest. Question last one. 40th. What is the best title? Plan ही कर रहे हैं आप. किस मामले च plan कर रहे हैं? To protect the forest. किस दे? Of Europe. B is the answer for your question number 40th, and this is the best title for reading passage 3, and this is all about your reading passage 3.